Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Zanzibar Revolutionary Council, former President Haji Ali Hassan Mwinyi, former President Tamani Karume, the first and second Vice President of Zanzibar, Mama Anna Mkapa and family, honorable ministers from the Union and Zanzibar government, Dr. Adeline Kimambo, Chair of the Benjamin Mkapa Foundation, members of the Board of Trustees, Dr. Helen Senkoro, CEO of the Mkapa Foundation, members of the Diplomatic Corps, fellow invited guests, ladies and gentlemen. I thank the organizers for inviting me and for associating me with this historic event. I commend the board and management of the Benjamin Mkapa Foundation for conceiving the idea of having this symposium and for organizing it so well. The late President Benjamin William Mkapa, my big brother, my friend, my leader, my mentor, and my predecessor very much deserves this kind of treatment. Celebrating his life and living his legacy are the right things to do. I'm glad this symposium is reminding us on the importance of doing that and on how best to do it. I'm hoping this will not be a one-off event, but it is going to be held from time to time and probably at regular intervals. Excellency President, distinguished participants, I've known and worked with the late President Benjamin Mkapa for over 4 decades, before and after he became president, and later after he retired. Both of us were members of the National Executive Committee of Chama cha Mapinduzi since the 1980s to 2006 when he retired as chairman of the party. But I continued for another 10 years before I also retired in 2016. When he was a member of parliament for Nanyumbu constituency in Masasi district, in 1988, I had the rare privilege and honor of being the party secretary for that district. Later, for 7 years, we were together in the cabinet of our second president, His Excellency Ali Hassan Mwinyi. I started deputy minister for energy minerals, then I became minister for water, energy and minerals, and then minister of finance. He was minister of foreign affairs. Later he became minister for science and higher education, science and technology. When he was elected president, first time in 1995, and second time the year 2000, he appointed me to be his foreign minister. For all the 10 years he served at the highest office of our nation. This was the time we came to work closely, and I became one of his confidants, not only on diplomacy,
but on other national issues as well. I am eternally grateful that when I contested the presidency in the year 2005, to succeed him, he supported me unconditionally. When I became president, he was one of my dependable confidants and a reliable advisor. Excellency, ladies and gentlemen, throughout his life in public service, as a civil servant, to be particular as a foreign service officer, as a journalist, as ambassador, member of parliament, minister, and president, he put service to the people at the top, as a top priority agenda. He was a very bright guy, no doubt about it, big brain. He was visionary, hardworking, very eloquent, both in writing and speech. A great Pan-Africanist and an unwavering believer and promoter of regional and African unity and integration. He was passionate in the pursuit of his goals and uncompromising on issues he had strong beliefs in. He was tough, and at times he was rough. When it was necessary for him to be one. Maana wakati mwingine unalazimika kidogo kuwa. But he was a very compassionate person who cared for the sick, the poor, the suffering, and the disadvantaged. There are a number of policy initiatives and measures he took, as well as instruments he put in place and institutions he established, which speak for themselves about how compassionate Benjamin William Mkapa was. In the interest of time, the institutions are many. Allow me, Madam President, to mention a few of these. He established the Primary Education Development Program, MEM, Mpango wa Maendeleo ya Elimu ya Msingi, which was meant to revamp primary education and make it accessible to all children of primary school age. President Mkapa conceived the Tanzania Development Vision 2025 to take this great nation of ours from a least developed country to a middle income status. He established TURKY to spearhead the fight against HIV and AIDS. Dr. Fatima Mrisho knows it better than most of us. Wewe ndio ulikuwa wa kwanza? Wa pili. He established, he conceived the Tanzania Growth and Poverty Reduction Strategy, Mkukuta, to help people move from poverty to prosperity. Later, the Tanzania Social Action Fund, to improve livelihoods in poor families
at household levels. The list is long. In the interest of time, those men and everybody else who speaks, who has spoken, they have mentioned a number of them. Your Excellencies, it was his compassionate heart which led President Mkapa to establish the Benjamin Mkapa Foundation in April 2006, with the objective of advancing the health agenda in Tanzania and Africa. He was the founder and settler. He chose a very able man, young man, to be chair of the Board of Trustees in the name of Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. I think I'm getting the record correct. You were a Minister of State at that time? Because you were Minister of State in my time. Yeah? Yeah? Well, the foundation was established in 2006. And at that time, he was Minister of State in the office of the Vice President. Guided by the vision of his founder and settler, and the able stewardship of the board chair, strong foundation was built, which has enabled the Benjamin Mkapa Foundation to become a formidable and a world-renowned institution it is today. Hearty congratulations to its founder and settler, but many compliments to Dr. Hussein Mwinyi for his able leadership and laying solid foundation for this wonderful institution. Also thumbs up to the successive chairs of the board after Dr. Mwinyi, and to the illustrious CEO, Dr. Helen, for a job very well done. Kazi ya bongo na mikono yenu zinaonekana. Excellencies, I was privileged to have witnessed the establishment of this wonderful institution. I'm happy to say that the Benjamin Mkapa Foundation was born, grew, and thrived during my administration. I gave them all the necessary support they needed to make sure that it stands on its feet and it performs its objectives, its mission and vision. At the time of its establishment, our country was in the grip of the menace of HIV and AIDS, malaria and tuberculosis as major health-related risks. Also, there was a serious shortage of human resource for health in our health facilities. The Benjamin Mkapa Foundation volunteered to work hand in glove with the government to find homegrown solutions to these and other challenges facing the health sector. In doing so, the foundation complemented my government's efforts in implementing the 10-year primary health care development program. In fact, ours was a successor to the President Mkapa's national health policy. Because when I came in, there was already a 10-year program, national health policy,
which was ending in 2007. So we came up with a successor program. That is what we call primary health care. Mpango wa maendeleo wa afya ya msingi. MAM. Mkapa alikuwa na MEM ya elimu. Mimi nikawa na MAM. Mpango wa maendeleo ya afya ya msingi. A 10-year program from 2007 to 2017. And the fifth state government came up with another program which is now being implemented. Your Excellency, one of the toughest challenges I faced during my presidency was about getting skilled health workers to work in the needy but challenging settings, despite the fact that we in government were able and ready to pay their personal emoluments and other benefits. We had the money to pay them, but we had difficulties sending those people there. You appoint them, they would go and say, oh, nakwenda kuchukua mizigo yangu. He never comes back. So this was one of our biggest challenges. The Benjamin Mkapa Foundation came in to work with us in government, develop innovative health HRH solutions. The Mkapa Fellows and the others are part of this innovative program. As a result, we were able to retain 1,147 skilled health workers who later transitioned to government systems, both in Tanzania, mainland, and Zanzibar. They started with them. Later, we picked them up because they're already there. We had the problems of taking them there and making them stay. Now that they were already there, we said, okay, fine, now we are going to take them and employ them, become our employees. The foundation provided scholarships to about 937 health workers, pre-service training for 937 health workers. Furthermore, through collaborative efforts with our government, development partners, the foundation was able to construct 482 staff houses at primary health facilities. Because the other problem we had was that you take somebody and there was no accommodation. This young man comes from the university. He goes there. He's so excited. He says, okay, this is your office. So where do you stay? Tafuta. Taka wapi tafuta. So he goes there, he looks at the houses. Some of them are matembe too. So he says, okay, I'm coming. Let me just go and get organized. Never comes back. So the support we got on the construction of housing for the health professionals was a big shot in the arm for the government, for which we are grateful. But as it has already been said, the foundation also constructed and equipped 11 operating theaters, 55 health providers, trained 55 health providers on comprehensive obstetric care. To keep it all, Benjamin Mkapa helped train health managers
from 134 local government authorities. They've been critical partners, important partners, demanding from us nothing other than the opportunity to be able to work. The remarkable investments contributed not only to retaining skilled health workers, but also to increase the patients enrolled in HIV care and treatment. You know, at the beginning, people were, even the medical professionals, they were shying away from handling AIDS patients. But with the support we got from the Mkapa Foundation, the people, the skilled personnel we got, at least this barrier was sort of removed, and we got more and more people now coming to the health facilities. Because at that time, to say that to be diagnosed that you are HIV positive was a big problem. So with these professionals, we were able now to handle people better. That was a remarkable contribution in the improvement of Tanzania's efforts to address the effects of the HIV and the AIDS pandemic. In collaboration with many partners and the efforts of the government, we were able in 2015, in fact, we were able to meet the MDG for reduction of infections from HIV 1 year ahead of 2015, because we moved it from 7.1 to 5.1 by 2015 when I left office. We were able to this is one I think, we were, of the MDGs, we were able to attain 2 on HIV reductions and child mortality. But we failed to meet the target for maternal mortality and newborn mortality. It is still a problem up to this day. We are still grappling with it. So I'd like to use this opportunity to applaud the foundation for being a reliable and dependable partner of the government of the Republic of Tanzania and the revolutionary government of Zanzibar. Please stay the course and continue to do the good work. I trust you to continue that. I would also like to commend our 2 governments, the Union government and the Zanzibar government, for sustaining an enabling environment for non-state actors to flourish. Please. Because if the government adopts a policy against non-state actors, the NGOs for that matter, if the government adopts that, then all these non-state actors, including BMF, my foundation, will find it so hard to work. President Mkapa created a base. I continued with it, and I'm glad it is now being sustained. Because the government alone will not be able to do everything. If you bring in many actors, including non-state actors, you would be able to do much more and a lot more. Excellencies, the example of President Benjamin William Mkapa of establishing his foundation inspired me on retirement to establish the Jakaya Mrisho Kikwete Foundation.
We are dealing with a number of issues. On health, my foundation is more on maternal, child, newborn child, and adolescent health. However, we join forces with the Benjamin Mkapa Foundation and other players in the fight against HIV. For we know, when we struggle against maternal and child mortality, one of the causal factors is HIV infection. So we are not denying, or we are not denigrating the significance of also joining hands in the fight against HIV. At the personal level, let me reiterate that my championship of the HIV-free generation campaign will continue unabated. Your Excellency, Madam President, President of Zanzibar, distinguished participants, ladies and gentlemen, there is a lot I can say about the life and wonderful work done by my brother, my friend, my mentor for the people of Masasi, the people of Tanzania, the East Africa region, Southern Africa, Africa, and the world. It suffices to say what I've said today. But once again, I congratulate him for the wise decision he took to establish the Benjamin Mkapa Foundation. The foundation has been doing a tremendous job, which keeps reminding people, reminding us about the man behind the vision. Through the work of this foundation, through the work of his foundation, Ben Mkapa will always be remembered, and we will continue to live his legacy. Let's all of us keep praying to Almighty God to rest his soul, to rest the soul of our beloved President Benjamin William Mkapa in eternal peace. Amen. Thank you for your kind attention.
Naomba tukae. Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa marais wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na marais wastaafu wa Zanzibar, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, na hapa naomba nitambue uwepo wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa marais wengine wastaafu, marafiki wa hayati Rais Mstaafu Benjamin Mkapa ambao wamejiunga nasi kwa njia ya mtandao, Mama Ana Mkapa, familia, marafiki, pamoja na kina mama wake wa viongozi waliokuja kumuunga mkono Mama Mkapa, waheshimiwa mawaziri mliopo, wenyeji wetu, Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa taasisi za kimataifa mliopo, Dr. Adelina Kimambo, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya taasisi ya Benjamin William Mkapa, Dr. Ellen Mkondi ya Senkoro, afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Benjamin William Mkapa, viongozi wengine wa serikali mliopo, viongozi wa asasi mbalimbali za kiraia, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, siku zote inakuwa vigumu sana kuzungumza mwisho, na hasa baada ya wazee wote hawa kuzungumza. Nimewasikiliza kwa makini wale wote waliofanya kazi na kumfahamu kwa karibu zaidi Mheshimiwa hayati Rais Mstaafu Mzee Mkapa. Ni watu wenye kumfahamu na wamefanya naye kazi kwa karibu zaidi, kwa hiyo wamezungumza yote kuhusu Mzee Mkapa. Kwa kifupi, wamemwelezea Mzee Mkapa kama kiongozi aliyekuwa na maono makubwa, jasiri, shupavu, imara, mpenda maendeleo, mwanadiplomasia nguli, mwenye kutaka kuona matokeo na mtetezi walionyimwa haki. Nakubaliana na hayo yote. Mimi pia nimebahatika kumfahamu hayati Rais Mkapa. Naweza kuthibitisha kuwa yote aliyosemwa na walionitangulia kuzungumza ni ya kweli. Mzee Mkapa alikuwa mtu wa kipekee sana. Mara zote ilikuwa ukipata fursa ya kukutana naye na kuzungumza naye, utaondoka ukiwa umevuna mambo mengi. Hakuwa mchoyo wa taarifa wala kukupa maarifa. Alikuwa mtu mwenye haiba ya mamlaka na kujiamini. Alikuwa mwenye ufahamu mkubwa na busara nyingi, na hivyo na hayo yote amejidhihirisha kwenye ustadi wa maandiko yake mengi. Kwa hakika yaliyoelezwa hapa yanathibitisha umuhimu wa kuandaliwa kwa kongamano hili. Hivyo basi naishukuru na kuipongeza sana taasisi ya Benjamin William Mkapa kwa maandalizi mazuri ya kongamano hili na kwa kunialika pia. Kabla ya kuingia ukumbini, nilipata fursa ya kuzunguka na kuona kidogo kazi zinazofanywa na taasisi hii, na ni kweli kazi kubwa imefanyika chini ya uongozi wa afisa mtendaji mkuu Ellen Senkoro na mwenyekiti wa bodi Dr. Adelina Kimambo. Kwa bahati nzuri wote ni wanawake. Na kama tunavyojua, chini ya uongozi wa wanawake hakiharibiki kitu. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, nina uhakika nitakuwa sijaongeza chumvi nikisema kitabu cha historia taifa letu hakiwezi kukamilika bila kuwepo sura nzima itakayomweleza hayati Rais Benjamin William Mkapa. Na hii sio tu kwa sababu alikuwa rais wetu wa awamu ya 3, lakini pia kutokana na mageuzi makubwa aliyoifanyia nchi yetu.
Sote tunafahamu jinsi ambavyo wakati wa uongozi wake Mzee Mkapa alisimamia mageuzi makubwa ya kiuchumi nchini. Miongoni mwa hatua kubwa alizochukua ni kutoa fursa kubwa zaidi kwa sekta binafsi na kukaribisha uwekezaji kutoka nje. Hatua hizi zilisaidia kuongeza mapato ya serikali toka shilingi bilioni 331.2 mwaka 1995 hadi kufikia shilingi trilioni 2 mwaka 2005. Aidha, Mzee Mkapa alifanikiwa kupunguza deni la taifa kama ilivyosemwa hapa karibu kwa nusu, kutoka asilimia 143.7 tulikuwa tukidaiwa ya pato la taifa mwaka 95 hadi asilimia 60.7 mwaka 2005. Na hii iliwezekana baada ya Mzee Mkapa kwa kutumia uzoefu wake wa diplomasia kuzishawishi taasisi za kifedha za kimataifa na nchi wahisani kusamehe madeni waliokuwa wanatudai kupitia mpango wa HIPIC uliosimamiwa na Benki ya Dunia na shirika la fedha la IMF. Hii pia ilisaidia nchi wahisani na taasisi za kifedha za kimataifa kurejesha uhusiano na nchi yetu kurejesha imani na nchi yetu, na hivyo kuanza tena kutupatia mikopo na misaada. Vile vile, Mzee Mkapa ataendelea kukumbukwa kwa kujenga mifumo imara ya kitaasisi ya serikali, na wote tumesikia hapa kutoka kwa Balozi Sefue, lakini pia kutoka kwa Rais Mstaafu kaka yetu Kikwete, mambo ambayo ameyafanya. Na kwa ufupi ni kwamba alianzisha taasisi nyingi. Wale waliokuwepo wakati huo tunakumbuka slogani yake ya kodi kwanza, na kwenye mikutano tulikuwa tunaitana halo ya Mkapa, kodi kwanza. Na kwa maana hiyo alianzisha TRA, lakini pia PCCB, taasisi ya kupambana na rushwa, lakini pia kama ilivyosemwa TASAF, TANROADS, Baraza la Taifa la Uwezeshaji, TNBC, Baraza la Biashara la Taifa, Mkurabita, shirika la bima au mfuko wa taifa wa bima ya afya, tume ya kupambana na ukimwi na mengi, taasisi nyingi ambazo wengine walizitaja hapa. Taasisi hizi zipo mpaka leo na zinaendelea kutoa huduma na kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Ni hakika ni katika kipindi chake Mzee Mkapa ndipo mkakati wa kukuza uchumi na kupambana na umaskini mkukuta, sera mpya mambo ya nje pamoja na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2020 mpaka 25 ilipitishwa. Hii inaonyesha kuwa mbali na kuangalia matatizo ya wakati huo, Mzee Mkapa alikuwa pia na maono ya kuangalia mustakabali wa nchi yetu kwa nyakati za mbele zaidi. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, mchango wa Mzee Mkapa haukuishia kwenye mipaka ya nchi yetu, bali pia nje ya Tanzania. Alishiriki kikamilifu katika kuifufua Jumuiya ya Afrika Mashariki, akichukua kijiti kutoka kwa Mzee Mwinyi, Mzee Ruksa. Aidha, alitoa mchango wake wakati wa kugeuza iliyokuwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU na kuwa Umoja wa Afrika AU mwaka 2001, na hali kadhalika kwenye mchakato wa kutafuta amani ya Burundi uliopelekea kusainiwa kwa mkataba wa amani na maridhiano wa Burundi kwa mwaka 2000. Zaidi ya hapo, Mzee Mkapa alitoa mchango mkubwa kwenye ujenzi wa ofisi za makao makuu ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC pale Gaborone nchini Botswana. Wakati akikabidhi uwenyekiti wa SADC mwaka 2004, baada ya kuona wafadhili wanasuasua, Mzee Mkapa alitoa wito na wazo kwa nchi wanachama kutoa michango kuanza ujenzi wa ofisi hiyo. Naye aliahidi na alitangaza kwamba Tanzania itachangia dola 500,000 katika mchango huo. Wakuu wa nchi nyingine za SADC baada ya kuona umadhubuti wa Mzee Mkapa waliunga mkono wazo hilo na michango iliendelea. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana,
Sambamba na hayo, sifa nyingine kubwa ya Mzee Mkapa ni uwezo wake mkubwa wa kuhimili au kutoogopa mijadala ya kimataifa. Na hapa kuna mifano mingi. Sote tunakumbuka miaka ya 1990 na mwanzoni wa miaka 2000. Kulikuwa na vuguvugu kubwa la kupinga masuala ya utandawazi au globalization. Na baadhi ya watu, wakiwemo baadhi ya viongozi, walitumia fursa hiyo kujipatia umaarufu. Mzee Mkapa yeye hakufuata mkumbo. Badala yake alijitokeza hadharani kutetea utandawazi na kueleza kwa nini tunapaswa kuupokea. Na katika hili alifanya kazi kubwa mbili. Moja, kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa utandawazi ndani ya nchi yake. Na pili, kutumia uzoefu wake wa kidiplomasia kuieleza dunia kuhusu umuhimu wa kuwa na utandawazi unaojali maslahi ya makundi. Hii ndio iliyopelekea Mzee Mkapa akateuliwa kwa mwenyekiti mwenza wa tume iliyoundwa na shirika la kazi duniani ya kushughulikia masuala ya utandawazi, akishirikiana na Mheshimiwa Tarja Halonen aliyekuwa rais wa Finland. Aidha, kama ilivyoelezwa mapema hapa au tulivyomsikia Mheshimiwa Tony Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, alikuwa mwenyekiti mwenza na Mzee Mkapa kwenye kamisheni kuhusu masuala ya Afrika. Zaidi ya hapo, Mzee Mkapa alikuwa mwenyekiti wa kamisheni ya kushughulikia masuala ya nchi zinazoendelea, yani South Commission. Kupitia ushiriki wa Mzee Mkapa kwenye vyombo hivyo, sauti ya Afrika au sauti ya nchi za Afrika na nchi zinazoendelea iliweza kusikika kwa sababu sauti yake ilikuwa nzito. Niseme pia kwamba mimi binafsi pia nimewahi kushuhudia uwezo wa Mzee Mkapa kwenye masuala ya kimataifa. Kama tunavyokumbuka mwaka 2001, baada ya kutokea machafuko kule Zanzibar, chini ya uongozi wakati ule Zanzibar ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Mohammed Abeid Karume, Mzee Mkapa aliamua kuunda jopo la Watanzania ambao aliwatuma nje ya nchi. Jopo lile lilikuwa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete wakati ule akiwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Mheshimiwa Ali Mohamed Shein akiwa waziri wa sheria na utawala bora serikali ya mapinduzi Zanzibar, lakini nikiwemo na mimi nikiwa waziri wa kazi, ajira za vijana, maendeleo ya wanawake na watoto, pamoja na wenzetu kadhaa kina Brigedia Mwakanjuki, na alitupa kazi ya kwenda nchi mbalimbali duniani kuelezea yaliyotokea, lakini pia kuelezea tulivyojipanga kwenda mbele na kuondoa tatizo lililojitokeza. Katika kuifanya kazi hiyo nilijifunza mambo mengi ya siasa na diplomasia, pamoja na hekima ambayo wakuu wa nchi wanapaswa kutumia kunapotokea changamoto hasa za kisiasa. Hatua hiyo ndiyo iliyoleta mwafaka wa kisiasa Zanzibar na nchi kwa ujumla kuendelea na shughuli zake bila vikwazo vya ndani wala nje vya kimataifa. Kwa tulijifunza mengi kutokana na Mzee Mkapa. Na asingefanya hivi hatujui tulikuwa tunaelekea wapi. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, baada ya kustaafu wengi tulidhani Mzee Mkapa angepumzika, lakini haikuwa hivyo. Aliendelea kujishughulisha na masuala mbalimbali ya kikanda, barani Afrika na kwenye mataifa mengine ulimwenguni. Sote tunakumbuka wakati mauti yanamkuta Mzee Mkapa, alikuwa msuluhishi wa mgogoro nchini Burundi na mwenyekiti wa jukwaa la viongozi wa Afrika kama ilivyosemwa hapo awali. Nimefurahi kuona kwa viongozi wenzake au wenziwe wa jukwaa hilo, akiwemo Rais Mstaafu Olusegun Obasanjo, wanafuatilia kongamano hili kwa njia ya mtandao. Ndani ya nchi, Rais Mkapa aliendelea kutoa mchango wake kupitia taasisi aliyoianzisha. Taasisi hii
inatoa mchango mkubwa kwa nchi yetu, hususan katika sekta ya afya kama ilivyoelezwa na wengi hapa. Ndugu zangu, kwenye kitabu cha wasifu wake, Mzee Mkapa amekiri kuwa wazo la kuanzisha taasisi ya Benjamin Mkapa alilipata kutoka kwa Rais mstaafu wa Marekani, Mheshimiwa Bill Clinton. Hivyo basi, mniruhusu kutumia jukwaa hili kumshukuru na kumpongeza sana Rais mstaafu Clinton kwa kumshawishi hati Mzee Mkapa kutekeleza wazo hilo. Nina taarifa kwamba Mheshimiwa Clinton naye, lakini wote tumeona kwamba naye anashiriki kongamano hili kwa kupitia njia ya mtandao, na kwa niaba yenu nimshukuru sana sana. Aidha, kwa namna ya pekee nashukuru na kuwapongeza wadau na wahisani wote ambao wamekuwa wakiunga mkono kazi zinazofanywa na taasisi ya Benjamin Mkapa kwa kutoa kiasi cha shilingi bilioni 198 hadi kufikia mwezi Juni 2021. Na wasihi sana muendelee kuiunga mkono taasisi hii. Na katika hilo, nitumie fursa hii kuipongeza sana taasisi ya Benjamin Mkapa kwa kubuni wazo la kuanzisha mfuko wa uwekezaji, lakini nimepata jina zuri kutoka kwa mdogo wangu Dr. Hussein Ali Mwinyi, mfuko wa wakfu. Hili ni wazo zuri ambalo sio tu litatoa uhakika wa taasisi kuendelea na kazi zake, bali pia linaendelea na msimamo wa Mzee Mkapa kuhusu umuhimu wa kujitegemea. Kwa msingi huo, serikali inaunga mkono kuanzishwa kwa mfuko huu, na ni ahadi yangu kwamba serikali itachangia. Na wasihi wadau wengine nao kuchangia ili kuukuza mfuko huu. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, muda mfupi uliopita umefanyika mdahalo wenye kauli mbiu huduma za afya kwa wote, urithi wa Rais Benjamin William Mkapa katika kujenga mifumo imara ya sekta ya afya. Mjadala huu ni muafaka na umefanyika kipindi sahihi. Hati Rais Mkapa alikuwa muumini mzuri wa masuala ya afya kwa wote. Kwa upande mwingine, kama mnavyofahamu, hivi sasa serikali pia ipo kwenye mchakato wa mfumo wa kutoa huduma za afya kwa wote kupitia bima ya afya kwa wote. Na kwa sababu hiyo, nimefurahishwa sana na majadiliano yaliyofanyika hapa. Nina uhakika wataalamu na serikali tutakapoyafanyia kazi yale yaliyozungumzwa hapa, yatasaidia sio tu katika kurahisisha kufikia utoaji wa huduma za afya kwa wote, lakini pia kuboresha upatikanaji wa huduma za afya nchini. Na hapa nataka niwe mkweli. Binafsi natamani na kwa hakika nitafurahi sana endapo majadiliano yaliyofanyika yatatuwezesha kuboresha huduma za afya ya uzazi na afya ya mtoto, kwa kuwa masuala haya ni ajenda ya moyo wangu. Sambamba na hayo, naamini majadiliano yaliyofanyika yatatuwezesha kukabiliana na changamoto nyingine za afya zinazokabili nchi yetu na dunia kwa ujumla, ikiwemo mlipuko wa ugonjwa wa uviko 19 au COVID-19. Kuhusu janga hili la uviko 19, serikali inaendelea kumtaka kila mwananchi kuchukua tahadhari za kujikinga na ugonjwa kwa kufuata maelekezo ya wataalamu wetu wa afya, kwa kuwa kinga ni bora kuliko tiba. Na kwa upande mwingine, serikali tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na ugonjwa huu, ambapo kwa sasa tunakamilisha taratibu za kuagiza chanjo kwa ajili ya kinga. Mwelekeo ni kwamba kila atakayehitaji huduma ya chanjo iwe inapatikana, na kama nilivyosema kabla, kwa chanjo hiyo ni ya hiari. Hivyo basi, napenda kutumia fursa hii
kuomba wadau wa afya kuunga mkono jitihada hizo za serikali. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, nimehakikishiwa kuwa kongamano hili litakuwa linafanywa au linafanyika kila mwaka. Kwa sababu hiyo, haitakuwa vyema kumaliza kueleza yote yanayomhusu mzee Mkapa leo hii. Hasa kwa kuwa mzee huyu tulimfahamu kama kiongozi wa serikali, lakini vile vile kiongozi wa kisiasa. Tuna mengi ambayo tungeweza kumuelezea. Wengi wamesimama kumuelezea, lakini ukiangalia maelezo yao yanayokutana ni machache kuliko yale ambayo hayakutani. Kwa mzee huyu ana wigo mpana wa kuelezwa mambo aliyoyafanya katika dunia hii. Hivyo kwa leo ningependa niishie hapa. Hata hivyo, kabla sijahitimisha, napenda kurudia kuishukuru taasisi ya Benjamin William Mkapa kwa kuandaa kongamano hili la kumbukizi ya maisha ya hayati Rais Mstaafu Benjamin Mkapa. Nataka niwahakikishie kuwa serikali itaendeleza ushirikiano uliopo, ikiwemo katika kutekeleza mpango mkakati wa taasisi hiyo wa 5 wa afya unayotekelezwa katika kipindi cha miaka 5 ijayo, ambao mmezindua hivi karibuni. Kwa bahati nzuri, yote yaliyomo kwenye mpango mkakati wenu yamo pia kwenye mpango wetu wa 3 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 wa mwaka 2021 22 hadi 2025 26. Kwa mama yetu Ana Mkapa pamoja na familia, nataka niwahakikishie kwa serikali ipo na itakuwa pamoja nanyi kwa kila hali. Na hapa nataka niwape taarifa, ndugu zangu washiriki wa kongamano hili, kwamba mbali ya mimi kumfahamu mzee Mkapa, lakini nimebahatika pia kulelewa na wote, mzee Mkapa na mama Mkapa. Mzee Mkapa nilisafiri naye mara nyingi nikiwa waziri wa kazi, vijana, maendeleo ya wanawake na watoto katika mikutano ya kimataifa. Na mara nyingi alipenda nisafiri naye kwenye ndege yake. Wakati wa safari alinifunza mengi sana. Lakini kwa upande wa pili, mama Mkapa, mimi nilikuwa mjumbe wa bodi ya taasisi ya mama Mkapa ya fursa sawa kwa wote au EOTF. Nilifanya naye kazi kwa miaka 4, 1996 hadi 2000. Lakini ilikuwa ni mama Mkapa na wajumbe wenzangu wa bodi walionishawishi sana kuingia kwenye shughuli za kisiasa. Hivyo mwaka 2000 nikamuacha kwenye taasisi nami nikaingia shughuli za kisiasa. Kwa hiyo namshukuru sana mama Mkapa. Dr. Hussein hapa alisema alivyo leo ni matunda ya mzee Mkapa. Kwa hiyo nilivyo mimi leo ni matunda ya wengi sana, lakini pamoja na mzee Mkapa na mama Mkapa. Kwa marafiki zetu na wahisani na wadau wetu wa maendeleo, na wasihi muendelee kushirikiana nasi na kuiunga mkono taasisi ya Benjamin William Mkapa ili iendelee kuwahudumia mamilioni ya Watanzania. Nimefurahi na kupata moyo kuona waheshimiwa mabalozi pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa wako hapa pamoja nasi wakishirikiana na taasisi hii. Hii ni kuonesha jinsi mnavyoithamini taasisi hii ya Benjamin Mkapa. Waheshimiwa mabibi na mabwana, napenda nihitimishe sasa hotuba yangu kwa kutumia maneno ya aliyekuwa kiongozi wa India Mahatma Gandhi, ambaye aliwahi kusema, na nanukuu, "Great men never die, and it is up to us to keep them immortal by continuing the work they have commenced." Akimaanisha kuwa watu wa viongozi mahiri huwa hawafi, na ni juu yetu kuwahuisha au kuwafanya waendelee kuishi kwa kuendeleza kazi walizozianzisha. Kwa hiyo niwasihi ndugu zangu, twende kuendeleza mambo mazuri yaliyoanzishwa
na mzee wetu Benjamin William Mkapa. Serikali huwa tuna ahadi yetu ya kuyatunza na kuyaendeleza mema yote yaliyofanywa na viongozi wa awamu zote zilizotangulia na kuleta mema mapya. Na katika hilo tunatambua kuwa viatu vyao ni vikubwa sana. Si rahisi sisi wa leo kuvivaa, lakini tutajitahidi. Naomba niwaage tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.